హలో ఆల్. ఒక 5 years జాబ్ చేసుకున్న తర్వాత వాళ్ళ సేవింగ్స్ అన్ని తీసుకొని వెళ్ళి ఒక బిజినెస్ పెట్టుకోవాలని చాలా మందికి ఉంటుంది. కానీ ఎక్కడ స్టార్ట్ చేయాలి, ఎలా స్టార్ట్ చేయాలి, ఎలాంటి ప్రోడక్ట్ ని మార్కెట్ లో లాంచ్ చేస్తే బాగుంటుంది, అసలు కేస్ స్టడీ అంటే ఏంటి, మార్కెట్ గ్యాప్ అంటే ఏంటి, సో ఇలాంటి చాలా విషయాల మీద క్లారిటీ రావడం కోసం వి డిడ్ అ బిజినెస్ పాడ్కాస్ట్ విత్ శ్రేయస్ రెడ్డి. Shreyas Reddy is an entrepreneur who's working on his startup since he's 17 years of age. Check this out. చాలా మందికి చాలా బిజినెస్ ఐడియాస్ ఉంటాయి, కానీ ఎంట్రీ లెవెల్లో చాలా కష్టపడుతుంటారు. సో వాట్ ఈస్ ది ఐడియల్ వే టు స్టార్ట్ అ బిజినెస్? తెలుగులో అంటారు దుంతనే లోతెంత అని అర్థమవుతుంది. అవును. ఆల్ దట్ మ్యాటర్స్ ఇస్ ఎగ్జిక్యూషన్. ఏ బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయాలన్నా సరే కేస్ స్టడీ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. క్యాబ్ ఎక్కగానే ఒక 40 minutes డ్రైవ్ ఉంటే డ్రైవర్ తో ముచ్చట పెట్టే టైం దొరుకుతాయి. ఎన్ని ట్రిప్పులు పడుతున్నాయి అన్న, ఎగ్జాక్ట్లీ, యా, ఎంత ఇస్తారన్న, ఈ ట్రిప్ కి ఎంత వస్తుంది అన్న, కేస్ స్టడీ. యా, అమెజాన్ ఈకామర్స్, బైజూస్ ఒకటి, దేర్ స్టిల్ ఇన్ లాసెస్. హౌ డు దే మేనేజ్ టు రన్ దేర్ బిజినెస్? వాళ్ళ ఫండా ఏంటంటే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ మేకింగ్ 1 rupee టుడే ఐ మేక్ 5 rupees టుమారో. 6 years నుంచి చూస్తున్నా స్టార్ట్అప్ కి బ్యాంక్ అకౌంట్ దిక్కులేదు. సో వాట్ యూ థింక్, బెంగళూరు డామినేట్ చేయగలదు అనుకున్నారు హైదరాబాద్? మై ఫ్రెండ్ వాజ్ హియర్ గుజరాత్ నుంచి, వాడు ఇక్కడ చూసి షాక్ అయ్యాడు. నేను T.hub తీసుకెళ్ళినా చూపిద్దామని. భాయ్ ఏ తో గుజరాత్ సే భీ బెహతర్ హై, ఇస్కో దుబాయ్ సే కంపేర్ కర్నా పడేగా అంటుంది. 500 కోట్లు పెట్టి బిల్డింగ్ కట్టించారు అక్కడ. సో వేర్ ఈస్ ఇండియా డూయింగ్ ఇన్ స్టార్ట్అప్స్? గూస్ బంప్స్ వస్తున్నాయి చెప్తుంటే. ఇండియా ఇస్ రాకింగ్ ఇట్. Right people at the right place. Minister of IT is Ashwini Vaishnav. Minister of Automobile Nitin Gadkari. Nobody better than India. $1 trillion economy reach gaaniki 60 years పట్టింది. $2 trillion 12 years పట్టింది. 3 trillion కి రావడానికి 5 years పట్టింది. Can you believe it? We are already at $3.75 trillion. Right. ఒక కొటేషన్ చూసాను అన్నమాట. The best way to start your business is to copy a successful existing business idea. What do you say about this? The best way to do a business is do what you like. So Shreyas Anna, thank you so much for joining today. సో ఫస్ట్ నాకు ఒక బేసిక్ క్వశ్చన్ ఉంది, ఏంటంటే చాలా మందికి చాలా బిజినెస్ ఐడియాస్ ఉంటాయి, కానీ ఎంట్రీ లెవెల్లో చాలా కష్టపడుతుంటారు. సో వాట్ ఈస్ ది ఐడియల్ వే టు స్టార్ట్ అ బిజినెస్? First of all, thanks Vignesh for having me here. I wish you all the very best for your future endeavors with your media company. Thank you. Yeah. So when we talk about startups, ఐడియాలు జనాలకి ఉట్టి వస్తాయి, ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్, పెద్ద ఖర్చు కూడా లేదు. ఉట్టే మనం కూర్చుంటే మనం ప్రీ ఇంటర్వ్యూ ఇప్పుడే 2-3 ఐడియాలు మాట్లాడుకున్నాం. తెలుగులో అంటారు దుంతనే లోతెంత అని అర్థమవుతుంది. నువ్వు దుంకకుండా పైనకి వెళ్ళి ఇది చేస్తా అది చేస్తా, లోపల అది ఉంది ఇది ఉంది అని నువ్వు ఎన్ని చెప్పినా వేస్ట్. Go do something, work for a similar company, or maybe interview someone in the space, or maybe talk to someone in that space, or do something. ఒక చిన్న ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ చేయి, ఎనీథింగ్, బీట్ ఎనీథింగ్, రైట్? సో ఇది వేస్తే దట్ ఈస్ హౌ యూ టేక్ ద ఎగ్జిక్యూషన్ రూట్. మేక్ 1 rupee అవుట్ ఆఫ్ ఇట్, మేక్ 10 rupees అవుట్ ఆఫ్ ఇట్, మేక్ 100, దెన్ గో. దిస్ ఈస్ ద గేమ్. మధ్యలో మస్తు ఆబ్స్టకల్స్ వస్తాయి, ఈ ఆబ్స్టకల్స్ ని ఎంత దాటుకొని పోతే అండ్ హౌ వెల్ యూ సాల్వ్ ఇట్, దట్ ఈస్ ద ఎగ్జిక్యూషన్ గేమ్. సో ఇప్పుడు ఐడియేషన్ అంతా బాగానే, ఐడియేషన్ వచ్చింది ఒక పర్సన్ కి, బట్ వాట్ ఈస్ ద గ్రౌండ్ రూల్స్? వాట్ ఆర్ ద గ్రౌండ్ రూల్స్ దట్ హీ నీడ్ టు రిమెంబర్, హీ ఆర్ షీ నీడ్ టు రిమెంబర్? ఐ వుడ్ సజెస్ట్ స్టిక్ టు ద బేసిక్స్. యా, స్టార్ట్అప్స్ అనేది పెద్ద అంత గ్లామరైజ్డ్ వర్డ్ చేసేసారు, కానీ అంత పెద్ద విషయం కాదు. నీ గ్రాండ్ పేరెంట్స్ చెప్పిందే, నీ పేరెంట్స్ చెప్పిందే. ఎగ్జాక్ట్లీ. డోంట్ హార్మ్ ఎనీవన్, డోంట్ డూ ఎనీథింగ్ విచ్ ఇస్ ఇల్లీగల్, డోంట్ డూ ఎనీథింగ్ విచ్ ఇస్ అనెథికల్, రైట్? ఇది చేసుకుంటా వెళ్ళిపోతే సరిపోతుంది. ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ నీ దగ్గర ఒకటి ఉంది, ఓకే, అది నువ్వు ఎట్లా అమ్ముతావు. ఎగ్జాక్ట్లీ. హౌ డు యూ మేక్ ఇట్ work? So how do we exactly calculate the budget? So I'll tell you another fact, Vignesh. It's not the budget what matters. ఇప్పుడు ఇష్యూ ఏంటి అంటే, ఆన్ ద రివర్స్ సైడ్ నీ దగ్గర ఉన్న పైసలు నువ్వు పెట్టాలి, రైట్? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నీ దగ్గర పైసలు లేవు, రైట్? నువ్వు వేరే వాళ్ళని అడిగే సీన్ లేదు, రైట్? యూ కాంట్ రేజ్ అ ఇన్వెస్ట్మెంట్ రౌండ్, రైట్, from anybody, right, without having a proper company in place, revenue in place. Idantha lekunda, first of all, first nobody will fund you. Yeah, right. So it's actually the reverse case. నీ దగ్గర ఒక 10 లక్షలు ఉన్నాయి అనుకో, let's say 5 లక్షలు ఉన్నాయి అనుకో, ₹1,00,000 ఉన్నాయి అనుకో, ఆ లక్షలు నువ్వు ఎట్లా ఖర్చు పెట్టుకుంటావు is the game, right? Is the game. That's all.
It's as easy as budgeting is as easy as maintaining a home. Right. Right, all your expenses are somewhere, all your income is in another Excel cell. Right, you basically allot funds to whatever is required. ఇదంతా గ్లామరైజ్ అయిపోయింది. దిస్ ఇస్ వాట్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు సేవింగ్. నీ దగ్గర ఇన్ని మనీ ఉన్నాయి, రైట్? లెట్స్ నీ దగ్గర ఒక ₹1,00,000 ఉన్నాయి. ₹1,00,000 యూ నీడ్, లెట్స్ మీరు అన్నట్టే ఒక ఐస్ పాప్ రెడీ చేయాలంటే ₹1,00,000 ఉన్నాయి మీ దగ్గర. మీకు ఆ లిక్విడ్ కి ఒక 20,000 ఖర్చు అయింది అనుకో, రైట్? అనదర్ ప్యాకేజింగ్ కి ఇంకో 5,000 ఖర్చు అయింది అనుకో, రైట్? మార్కెటింగ్ కి ఒక 30,000 ఖర్చు అయింది అనుకో, రైట్? బిల్డింగ్ అ బ్రాండ్, ఇవన్నిటికి మిసలేనియస్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఇంకో 30,000 వాట్ ఎవర్ ఇస్ రిమైండర్, రైట్? సో ఉన్న మనీని ఎట్లా సెట్ చేసుకోవాలనేది గేమ్, రైట్? ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, వన్స్ యూ డూ దిస్ నీ దగ్గర ఉన్న మనీతో ఒకటి రెడీ చేసిన, ఒక ప్రోడక్ట్ రెడీ చేసిన, ఒకటి you're making revenue out of it, you're trying to make business out of it, right? ఇప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే, that is when, let's say నీకు ఇవాళ సేల్ ₹1,00,000 పెడితే 2 lakhs worth of sale అవుతుంది. You're pricing the product at 20 rupees, let's say, and you're selling about 10,000 pieces per month, right? It's already good. ఇప్పుడు ఒక గూగుల్ షీట్ లా జస్ట్ వాట్ ఈస్ యువర్ ఇన్కమ్, వాట్ ఈస్ యువర్ ఎక్స్పెన్స్ చేసినప్పుడు, నేను ఇంకొక 10 lakhs పెడితే, 20 lakhs పెడితే నాకు ఎంత రిటర్న్ వస్తుంది అనేది ఈ ఎక్సెల్ షీట్ ని తీసుకొని ఇంకొకరి దగ్గర ఏదైనా ప్రెజెంట్ చేస్తే దే విల్ ఫండ్ యూ, రైట్? సో అది అనమాట. సో వెన్ యూఆర్ ఫస్ట్ టైమ్ ఆంటర్ప్రెన్యూర్, యూ డోంట్ గెట్ ఇన్ టు ద గేమ్ విత్ అ లాట్ ఆఫ్ మనీ. యూ డోంట్ హ్యావ్ మనీ, right? And we are talking about the younger generation people, not the older generation people. Let's say ఇప్పుడు 30 తర్వాత వచ్చిన వాళ్ళు, 40 తర్వాత వచ్చిన వాళ్ళు కూడా వస్తారేమో, they might have good money, right? Same rule, నీ దగ్గర ఎంత ఉంది, this is the amount you have, what is the budget, what మార్కెటింగ్ ఎంత, ప్రోడక్ట్ మేకింగ్ ఎంత, ప్యాకేజింగ్ ఎంత, ఓకే, ఇంకా ఏమైనా సేల్స్ టీమ్ కి ఎంత, ఓకే, you put all these things in a Excel lines. That is how you make it. And growth ki kuda nenu cheppinattu, you present a plan to somebody else. Once you start making revenue, నాకు ఇవాళ 10 లక్షలు రెవెన్యూ అవుతుంది, ఓకే, 20కి తీసుకెళ్ళడానికి నాకు ఇంకో 5 lakhs కావాలి, ప్లీజ్ హెల్ప్ మీ అవుట్, రైట్? అప్పుడు ఏమవుతుంది, పీపుల్ విల్ ఇన్వెస్ట్, టేక్ సమ్ ఎక్విటీ ఇన్ యువర్ కంపెనీ, ఆల్సో టేక్ సమ్ ప్రాఫిట్స్ అవుట్ ఆఫ్ వాట్ ఎవర్ యూ మేక్, రైట్? సో బేసిక్లీ క్వాలిటీ ఓవర్ క్వాంటిటీ, నీ దగ్గర ఉన్నదాన్నే ప్రాపర్ గా యూటిలైజ్ చేసుకో. ఇట్స్ నాట్ లైక్, ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనం వెయిట్ చేస్తున్నాం అనుకో, ఈ బడ్జెట్ అని, ప్లానింగ్ అని, పైసలు రావాలని ఇంత వెయిట్ చేసే టైంలో యూఆర్ మిస్సింగ్ అవుట్ ఆన్ బిజినెస్, జస్ట్ టైం వేస్ట్ అవుతుంది. ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం ఏమవుతుంది అంటే, ఇది చాలా స్ట్రెస్ఫుల్ అని అనిపించి, లెట్ మీ గో గెట్ అ జాబ్, గాన్ కేస్. ఒక మంత్ వర్క్ చేస్తా, ఒక మంచి కంపెనీలో వర్క్ చేస్తా, ఓకే, ఐ విల్ మేక్ 2 lakhs, 1 month లో 1 lakh సంపాదించుకుంటా, 2 months లో 2 lakhs సంపాదించుకుంటా, ఆ 2 lakhs దీంట్లో పెడదాం అనే టైంలో 1 month 1 year అవుతుంది, ఆ 2 months 2 years అవుతుంది, అండ్ యు ఆర్ ఆల్రెడీ దేర్, స్టక్ ఇన్ లూప్, అంతే. సో ఫస్ట్ అందరూ వచ్చి నాకు ఇన్ని డబ్బులు పెట్టాలి, అన్ని డబ్బులు పెట్టాలని వెయిట్ చేయకుండా, వాట్ ఎవర్ యూ హ్యావ్, వాట్ ఎవర్ ద ప్రోడక్ట్ యూ హ్యావ్, ఫస్ట్ అయితే దింపే మార్కెట్ లోకి, అంతే, దిగు, తెలుస్తుంది, రైట్? అప్పుడు యూ విల్ లెర్న్. అండ్ దట్ ఈస్ అ నైస్ వే టు లెర్న్ ఎనీథింగ్ అన్న, ఎందుకంటే ప్రాక్టికాలిటీ అంతా తెలుస్తుంది మనకి. చిన్నప్పుడు సైకిల్ నేర్చుకున్నాం మనం, 10 సార్లు పట్టాం, నా బాడీ మీద ఇంకా మార్క్స్ ఉన్నాయి. నేను ఒకసారి సైకిల్ మీద సీరియస్ యాక్సిడెంట్ అయింది నాకు. గుడ్ థింగ్ ఏంటి అంటే 1 week సైకిల్ దొక్కలేదు, దాని తర్వాత నుంచి ఐఎమ్ ప్రో. ఇప్పటివరకు నాకు డ్రైవింగ్ అంటే చాలా ఇష్టం. ఐ ఎంజాయ్ బైక్ డ్రైవింగ్, ఐ ఎంజాయ్ కార్ డ్రైవింగ్, రైట్? సో దాట్స్ ద సీన్, రైట్? ఇట్స్ ఆల్వేస్ లైక్ దట్. సో ఇప్పుడు బేసిక్ గా ఏ ప్రోడక్ట్ మనం మార్కెట్ లోకి తీసుకురావాలన్నా, ఏ బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయాలన్నా సరే, కేస్ స్టడీ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ కదా. అసలు మార్కెట్ స్టడీ, మార్కెట్ లో ఏం నడుస్తుంది, ఎట్లా నడుస్తుంది అనేది చాలా మంది చేయరు. సో వాట్ ఈస్ ఐడియల్ వే? ఇప్పుడు కేస్ స్టడీస్ చేయడానికి ఏమైనా బుక్స్ ఉన్నాయా, లేదంటే కెన్ వి గో అవుట్ ర్యాండమ్లీ ఆన్ ఇంటర్నెట్ అండ్ స్టార్ట్ సర్చింగ్? హౌ ఇస్ ఇట్? ఇప్పుడు ఏమైపోయిందంటే, ఒకట్ల జ్ఞానం ఫుల్ ఉంది ఇంటర్నెట్ లో. నువ్వు ఏదైనా టైప్ చేయి గూగుల్లో, దానికి కాంపిటేటివ్ వీడియోస్ వస్తాయి, 1,00,000 వీడియోలు. వాళ్ళు కొట్లాడుకుంటారు నీకు ఆన్సర్ చెప్పని, రైట్? రైట్, దిస్ ఇస్ ఆల్రెడీ హ్యాపెనింగ్, రైట్? సో కేస్ స్టడీ నువ్వు ఎంత రీసెర్చ్ చేయాలన్నా గూగులే ఇస్ ద బెస్ట్ వే, రైట్?
సో టాక్ టు పీపుల్, కమ్యూనిటీస్ లో పోస్ట్ చేయి, ఏమన్నా చేయి. సో learn from others' mistake. All these case studies and stuff are a symbol, is a way to learn from somebody else's mistake. అందరు ఫెయిల్ అవుతారు. యునో అమెజాన్ లాంచ్ మొబైల్ ఫోన్ ఫైర్ ఓఎస్ అని, ఫైర్ ఓఎస్ తోని మొబైల్ ఫోన్ లాంచ్ చేసింది, కిండిల్ కూడా లాంచ్ చేసింది. కిండిల్, యా. ఇట్స్ నాట్ సక్సెస్ఫుల్. అంత పెద్దోడు అమెజాన్ ఇస్ లైక్ $1 trillion కంపెనీ. $1 trillion company launched a mobile phone and it's still not successful. Right? ఇంకా మార్కెట్ లో ఉందా? లేదు, ఎప్పుడో ఎగిరిపోయింది. రైట్. ఏ ఇయర్ లేదు? ఓ దిస్ వాజ్ 15-16 ఐ గెస్, నాట్ రియల్లీ షూర్. రైట్, ఎగిరిపోయింది. దాన్ని చూసి ఫేస్బుక్ కూడా నేర్చుకున్నాను, నేను మొబైల్ లాంచ్ చేయాలి, సచ్చినా అని ఫిక్స్ అయిన వాడు. రైట్, వాళ్ళే నేర్చుకుంటారు, మనకి దిక్కులేదు. అవును. అండ్ ఇట్స్ ఆల్ అవైలబుల్. Yeah, everywhere. People are competing to answer you. So this is happening. Yeah. This is happening. So in case studies, anything, right? People, let's say someone in your class only, someone in your college or whatever, external examiner, someone. Adano వచ్చిండు. First I know చెప్తాడు, అరే వీడు some kind ఉండు, జర మెల్ల హ్యాండిల్ చేయండి. Case study. Yeah. Exactly. వెనకాల నెక్స్ట్ 30 రోల్ నంబర్స్ I've learned from the first guy. Yeah. Second one వచ్చి ఇంకోటి ఫీడ్బ్యాక్ ఇస్తాడు. Right. So this is the way. Right. So this is the way things go forward. Right. అదే నేను చెప్పేది ఇదే విఘ్నేష్. ఇట్స్ నాట్ అ గ్లామరస్ థింగ్, ఇట్స్ యూజువల్ థింగ్. ఏమైతే నువ్వు లైఫ్ లో ఫాలో అవుతున్నావు, యూ ఆల్రెడీ నో అ లాట్ ఆఫ్ ఇట్. జస్ట్ గో మేక్ మనీ అండ్ కమ్, దట్స్ ఆల్. రైట్, అంతే. సింపుల్. యాజ్ యూ మెన్షన్ అమెజాన్ అన్న, ఇప్పుడు చాలా కంపెనీస్ ఉన్నాయి. అమెజాన్ ఈ-కామర్స్ ఒకటి, బైజూస్ ఒకటి, లేదా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకా కొన్ని కంపెనీస్ దేర్ స్టిల్ ఇన్ లాసెస్, రైట్? బట్ హౌ డు దే మేనేజ్ టు రన్ దేర్ బిజినెస్? సో వాళ్ళ ఫండా ఏంటంటే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ మేకింగ్ ₹1 టుడే, ఐ మేక్ ₹5 టుమారో అని అనుకుంటారు వాళ్ళు. వాళ్ళకు కూడా సేమ్ ఒక ఎక్సెల్ షీట్ ఉంటుంది, ఒక ప్లాన్ ఉంటుంది, బిజినెస్ ప్లాన్. ఓకే, ఇఫ్ వి లూజ్ అవుట్ ఆన్ బిజినెస్ టుడే, if we lose out on money today, okay, we will be able to make more money tomorrow. People, let's say Amazon started as a book sales platform where you can buy books and stuff like that, right? If they were chasing to make profits from books, instead of focusing on growth to another sector, another product, another line, okay, ఇవన్నీ చేయలేకపోతే వాళ్ళు జస్ట్ బుక్స్ నుంచి ప్రాఫిట్ సంపాదిస్తుండే. సక్సెస్ఫుల్ కంపెనీ అది కూడా సక్సెస్ఫుల్ కంపెనీ అవుతుండే అప్పట్లో. కానీ ఇప్పుడు దే ఆర్ ఇన్ ఎవ్రీవేర్. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ మేకింగ్ ₹1 టుడే, మేక్ ₹5 టుమారో. అది ఆ స్కేల్ కి సెట్ అవుతుంది. మళ్ళీ నువ్వు స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు నేను ఇవాళ పైసలు పొడగొట్టుకుంటా, మా ఇంట్లోకి వెళ్ళి తెచ్చి పెడతా అని అనుకుంటే మాత్రం అది గాన్ కేస్. వాళ్ళు కూడా యూనిట్ ఎకనామిక్స్ చూసుకుంటారు. ఆల్ దీస్ ప్లాట్ఫామ్స్ అవుట్ దేర్ టుడే, రైట్? ఇప్పుడు ర్యాపిడో ఉంది. ర్యాపిడో ఇవాళ కూడా పైసా యూనిట్ ఎకనామిక్స్ చూసుకుంటుంది. ఒక్క రైడ్ అయితే నాకేమన్నా మిగిలిందా లేదా? ఈ ఎకనామిక్స్ పాజిటివ్ ఉన్నప్పుడే, ఇప్పుడు లెట్స్ సే పర్ రైడ్ ₹1 మిగులుతుంది అనుకోండి. దేర్ ఫోకస్ ఈజ్ నాట్ టు మేక్ ₹2 టుడే, ₹2 ఫ్రమ్ ద సేమ్ రైడ్ టుడే. దేర్ ఫోకస్ ఈజ్ టు గెట్, ఇవాళ 1 lakh రైడ్స్ అయితే రేపు పొద్దుగాల 10 lakhs రైడ్ చేయడానికి దాని ఫోకస్ ఉంది. ఫస్ట్ యూ ప్రూవ్ ద మోడల్, రైట్, and go expand your business. Right. So this is the scene. So instead of focusing on to get ₹1 today, I'll make ₹5 tomorrow. అనేది వీళ్ళ ఫండా. But things are changing. Just like our case study scene. ఇది US లో నడుస్తుంది. అక్కడ చూసి ఇండియా కేస్ స్టడీ, ఓకే ఇట్లా ఇదే రూట్ లో పోదాం అన్నట్టు ఇండియా కూడా వెళ్ళింది. బట్ ఏమైంది అంటే ఇప్పుడు రీసెంట్ గా మింత్రా, మన నైకా, జొమాటో, ఇవన్నీ లాస్ మేకింగ్ బిజినెసెస్. బట్ వీళ్ళు పబ్లిక్ మార్కెట్స్ ఎంటర్ అయినప్పుడు ఏమైంది అంటే హై వాల్యూ స్టాక్. ఫస్ట్ గాలి మస్తు వచ్చింది, దాని తర్వాత అడ్డా ఓలియో కింది పడ్డారు. సో ఇండియన్ ఆంటర్‌ప్రెన్యూర్స్ ఆర్ లెర్నింగ్ దట్ నువ్వు ఏమన్నా చేయి, లాస్ నుంచి కొంచెం దూరం ఉండు. Zomato is putting all efforts to make themselves profitable now. Now that they are in the public markets. Right. That is the reason Swiggy is not getting into the public markets, because when they are coming in the public markets, they definitely want to just be a profitable company. Right. Growth అయిపోయింది. ఇప్పుడు స్విగ్గీ జొమాటో లేని ఫోన్ లేదు.
ఇంకేం గ్రోత్? వాళ్ళు గ్రాసరీ సెగ్మెంట్ లోకి వచ్చారు, అవును అది చేస్తున్నారు, ఇన్స్టామార్ట్, బ్లింకిట్, అవును right? They're trying to expand their segments, but at the end of the day, they are trying to monetize profits from their existing business, primary business. రైట్ రైట్ రైట్. సో యాజ్ యూ మెన్షన్ అమెజాన్ అన్న, నాకు ఒక ఫ్రెండ్ చెప్పాడు అనమాట. ఐ డోంట్ నో హౌ ట్రూ ఇస్ దిస్. అమెజాన్ ఈ కామర్స్ ప్లాట్ఫామ్ అనేది ఎంత లాస్ మేకింగ్లో ఉన్నా సరే టిల్ డేట్ దే ఆర్ మేకింగ్ ఆల్ ది మనీ ఫ్రమ్ ఏడబ్ల్యూఎస్. Correct. దే ఆర్ ఫండ్లింగ్ దిస్ మనీ ఇంటూ ఈ కామర్స్, ఎందుకంటే ఆ బ్రాండ్ వాల్యూ అలానే ఉంటుంది. Correct. బట్ డజంట్ మ్యాటర్. There are a lot of statistics, రైట్ right? So I've been seeing some other stats also with regards to Prime. Amazon as a- Prime. Prime and a subscription is a loss-making thing. రియలీ? Of course, and 1,000 rupees ki నీకు అన్ని మూవీస్ వస్తుంది per year, right? Same Netflix is offering the same quality and quantity of the content at 1,000 rupees per month. రైట్ These guys are able to give you at 1,000 rupees per annum Prime Video. Or with all the benefits, Right, right. next day delivery అని అవని ఇవని అన్ని వేస్తున్నారు. అవును This is called a loss riding thing anamata. Now that I'm a subscriber to Amazon Prime, because I get deliveries early, Right. I get to see my favorite movies, Right. all stuff like this, right? In the last 6 years, I've never opened Flipkart, ఎస్ right? ఎస్ ఎస్. So this is the game. When you want to capture the market, నువ్వు మార్కెట్ ఎంత క్యాప్చర్ చేయాలనుకుంటే that's okay, even if you go get into some losses and stuff like that. You should be able to prove it రైట్ to the investors, to the stakeholders, రైట్ ఎవరైనా సరే. రైట్. So that's the game. That's the game. యా అన్న. సో బేసిక్గా నేను ఇంటర్నెట్ మీద కొన్ని వీడియోస్ చూస్తున్నప్పుడు రిగార్డింగ్ ఆంటర్ప్రినర్షిప్ అండ్ ఎక్స్వైజీ, నేను ఒక కొటేషన్ చూసాను అనమాట. ద బెస్ట్ వే టు స్టార్ట్ యువర్ బిజినెస్ ఈస్ టు కాపీ అ సక్సెస్ఫుల్ ఎగ్జిస్టింగ్ బిజినెస్ ఐడియా. వాట్ యూ సే అబౌట్ దిస్? The best way to do a business is do what you like. Do something which you're passionate about. I like talking to people. I like people who face a lot of negativity and create content on social media. Right? I like talking to them. రైట్ So నేనేం చేసిన అంటే I build a business out of it. If you're really want to become successful in anything, you should do something which you like. This is the primary thing. This is the primary thing. Nobody can go back from this. రైట్ Right? If you really want to copy somebody's business model, you're free to do so. Yeah. ఎందుకంటే even if you copy, you're not really giving the same services what these guys will give. Right? You might improve something. ఇప్పుడు let's say you're offering let's say ice pops here. You'll give different flavors. రైట్ You will give a better quantity option. Right. 1 liter తీస్తావేమో, రైట్. whatever, right? Yeah. Whatever. So model remains the same. And there are, see, ఇప్పుడు వాళ్ళు కూడా కేస్ స్టడీస్ చూసుంటారు, జస్ట్ లైక్ we were telling కదా. సో వాళ్ళు కూడా కేస్ స్టడీ చూసుంటారు. టెక్నికలీ they also got inspired from somebody else's business model. రైట్ So that's no harm to actually copy somebody's business model. You can't directly copy and paste the same business. Yeah. Just like that. You can take inspiration. You can definitely tweak it for yourself and do it. సో బేసిక్గా స్టార్ట్అప్ ఈకో సిస్టమ్ అంటే ఏంటన్న? ఇప్పుడు ఒక యూనివర్సిటీ అంటే ఏంది? ఎడ్యుకేషనల్ యూనివర్సిటీ అంటే ఏంటి? టెల్ మీ. యూ టెల్ మీ. అన్ని రకాల సబ్జెక్ట్స్, ప్రొఫెసర్స్, ఎక్స్వైజీ అందరూ ఉంటారు. బ్రింగింగ్ ఎవ్రీథింగ్ టుగెదర్. స్టూడెంట్స్ ఒక దగ్గర తీసుకొస్తారు, ఫ్యాకల్టీని ఒక దగ్గర తీసుకొస్తారు, Right. వాళ్ళని తీసుకురావడానికి బస్సులు పెడతారు, రైట్? ఒక ప్రాపర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ రెడీ చేస్తారు, రైట్ రైట్? యూ హ్యావ్ దీస్ డిజిటల్ క్లాస్ రూమ్స్ అని, రైట్. ల్యాబ్స్ ఉంటాయి, కంప్యూటర్స్ ఉంటాయి, ఇవన్నీ ఉంటాయి. స్టార్ట్అప్ ఎకో సిస్టమ్ ఈజ్ ఆల్సో లైక్ దాట్. ఓకే. యూ గెట్ స్టార్ట్అప్ ఎకో సిస్టమ్ అంటే ఇప్పుడు మనకి మెంటార్స్ ఒక దగ్గర ఉండడం, స్టార్ట్అప్స్ ఒక దగ్గర ఉండడం, ఇన్వెస్టర్స్ ఒక దగ్గర ఉండడం, గవర్నమెంట్ ఒక దగ్గర ఉండడం. దట్ ఈస్ వాట్ T.hub డస్, రైట్? T.hub ఇస్ 500 crore బిల్డింగ్. 500 crores పెట్టి కట్టించినాం ఆ బిల్డింగ్ ని. రైట్ రైట్. సో ఇదేమవుతుంది అంటే యూ హ్యావ్ ఎవ్రీథింగ్ అండర్ వన్ రూఫ్. You have startups on one side. There are about 6,000 registered startups in India, in Telangana, out of which 2,000 are in T.hub alone. Right?
So you have startups, you have government support, ultimate government support from Telangana government. You have corporates. Microsoft has a dedicated space there. Banking has a space there. Right. HDFC, ICICI, they're giving startup loans, startup grants, and stuff like that. Right in the building. Government nunchi, let's say if you want any contract or maybe some changes in the policy or something like that, you can suggest stuff there. Right. So this is an ecosystem. Right. I'm just talking about Hyderabad's ecosystem. Right. On a larger scale, there is Indian startup ecosystem, which is a conglomerate of all these cities ecosystem, Hyderabad ecosystem, Bangalore ecosystem, all these places are matter. Right. So their main aim is to bring in foreign direct investments, FDIs. So this is the game. So when all people come together, this is called an ecosystem. Right. Let's say manamandaram kalsi oka party ku poinam anko, all startup founders, that's an ecosystem again. Right. So yeah, like I said, like I'm saying since the very beginning of this video, it's just a glamorous word. That's all. Still the same. Yeah. Right. So yeah, that is it. సో ఇప్పుడు T.hub గురించి మీరు మాట్లాడారు కాబట్టి T.hub ఇస్ బేసిక్లీ టెక్ హబ్ కదా. Yeah. చాలా మంది తెలంగాణ హబ్ అంటారు. Oh, యా. సో టెక్ హబ్ యూజువల్లీ స్టార్టింగ్ వేరే కాలేజ్లో అక్కడ ఉండేది కదన్నా ఇది. Yeah, IIIT లో I was a member in IIIT's T.hub. రైట్. అప్పట్లో back in the day. రైట్. Yeah, సో I ది had my స్కేల్డ్ office అప్. there. సో అది స్కేల్ అప్ చేసి ఇప్పుడు ఒక ఇండివిజువల్ ఎంటిటీగా తీసుకొని వచ్చారు. సో వీళ్ళు తెలంగాణ గవర్నమెంట్ ఎట్లా చేస్తుంది అంటే దే ఆర్ బిల్డింగ్ అ బేసిక్ మోడల్, MVP వి కాల్ ఇట్, మినిమం వయబుల్ ప్రోడక్ట్, అండ్ కాలింగ్ ఇట్ T.hub 1. IIIT లోపల పెట్టిరు. అది ఉండి కూడా చాలా ఏళ్ళు అవుతుంది, బట్ చాలా మందికి తెలియదు. ఇప్పుడు ఒక పెద్ద బిల్డింగ్ ఐక్యా పోతుంటే ఇట్లా సడన్ గా కనిపిస్తుంది, మొత్తం లైట్స్ వస్తున్నాయి అని చూసి ఇప్పుడు బజ్ ఎక్కువైంది. కానీ మేము ఇవన్నీ చాలా చూసేసినాం అనమాట. వి బీన్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ది ఎకో సిస్టమ్. రైట్. సో వెరీ ఇన్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ ది ఎరా, IIIT లో ఉన్నప్పుడే మేము చేసినాం అనమాట. ఇట్స్ అ క్లోజ్ బిల్డింగ్. మీకు పక్కన IIIT ఇట్ సెల్ఫ్ ఈస్ వెరీ లోన్లీ అనమాట. ఇట్స్ అ వెరీ బిగ్ ఏరియా, హార్డ్లీ I'm not really sure, but 5,000 లోపలనే స్టూడెంట్స్ ఉంటారు. అంత పెద్ద ఏరియాకి ఇట్స్ వెరీ లోన్లీ థింగ్ అనమాట. సో అప్పుడు ఉన్నప్పుడే చేస్తాం. ఇప్పుడు బయటికి వచ్చి T.hub 2, ఇట్స్ అ బిగ్గర్ అండ్ స్కేల్డ్ వర్షన్. అండ్ వాట్ యు ఆర్ సీయింగ్ టుడే, T-Works is also first product. Right, T-Works. Yeah. Government has plans to expand it to T-Works 2 also. Yeah. So that's the game. Right. That's the game. So they are trying to build one after the other. So దాని పక్కకే ఇప్పుడు ఇమేజ్ టవర్స్ అని వస్తుంది. So this is with regards to content creation, video games, VFX, movies and stuff like that anamata. So with T.hub they solved the startup game with regards to technology, all this stuff. T-Works toni these guys are cracking the manufacturing game. You can build a prototype. You can, in fact, Skyroot Aerospace Valavi, they have their rocket facility there. Rockets are getting designed there. Not a complete unit, but maybe some components, 3D printers unnai pedda peddavi, ivanni unnai anamata. Right. So T-Works adi. So next maybe in a year or two we'll be able to see image towers. So it's a very good push by Telangana government. Excellent one. Yeah. No government is doing this for sure. In fact, last time my friend was here, Gujarat nunchi. T.hub lekane scaled up version Gujarat lo they are building Gift City. Gift City, yeah. Vaadi ikkada చూసి షాక్ అయ్యింది. Pretty impressed. నేను T.hub తీసుకెళ్ళినా చూపిద్దామని, just to boast about my city. సో ఇతను లైక్ ఐ సెడ్ దుబాయ్ లో బేస్డ్ అనమాట. గుజరాత్ గై, దుబాయ్ లో వర్క్ చేస్తున్నాడు. రన్స్ హిస్ ఓన్ కంపెనీ దే. సో అతను చూసి भाई ये तो गुजरात से भी बेहतर है, इसको दुबई से कंपेयर करना पड़ेगा అంటున్నాడు. సో దిస్ ఇస్ ద సీన్. అంత సపోర్ట్ మనకి స్టేట్ గవర్నమెంట్ నుంచి ఉంది అనమాట. సో ఈక్వల్లీ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నుంచి కూడా చాలా సపోర్ట్ ఉంది. దే ఆర్ డూయింగ్ అ లాట్ ఆఫ్ ఇనిషియేటివ్స్, స్టార్ట్అప్ ఇండియా అని, ఇన్వెస్ట్ ఇండియా అని, లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ చేస్తున్నారు అనమాట, బోత్ ద గవర్నమెంట్స్. సో దాట్స్ ద సీన్ కంప్లీట్లీ. ఎవరన్నా ఒక బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయాలి అంటే, ఇఫ్ దే వాంట్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ T.hub or they want to approach somebody, లేదంటే రీసెర్చ్ పర్పస్ గా అయినా, if they want to meet somebody, what is the way? I mean, T.hub లోకి ఎంటర్ కావడానికి what is the way? There are a lot of programs. There are a lot of programs. Lab 32 అనేది మా program. It's a scaling up program. Right. T-Invest అని ఒక program ఉంది, where you get funds and stuff like that. You can raise funds and stuff like that.
ఐడియా వాలిడేషన్ ఉంటాయి, కొన్ని బూట్ క్యాంప్స్ ఉంటాయి, ఇట్లాంటివన్నీ ఉంటాయి. ఫాలో దట్ సోషల్ మీడియా. ఫ్రెండ్ లెక్కనే ఇన్స్టాగ్రామ్ లో ఫాలోగా, రైట్. అప్డేట్ పెడతారు, గో గెట్ ఇట్, దట్స్ ఆల్. That's all. Everybody, see, they are also looking forward to get a lot of good startups themselves, right? So they post about it on social media. They write about it on LinkedIn and stuff like that. Go get it yourself. Right. That's all. And what I believe is, నువ్వు ఒకసారి గట్టిగా ఫిక్స్ అయితే నీకు ఏది దోకా ఉండదు, రైట్? నీకు ఏది అడ్డు ఉండదు ఫస్ట్, రైట్? నువ్వు ఎట్లనన్నా సాధిస్తావు, నువ్వు పోతావు, ఎవరినో అడుగుతావు, ఏదో చేస్తావు, మొత్తానికి అయితే నువ్వు యూ విల్ ఫైండ్ యువర్ వే. There is a will, there is a way. Of course. ఒక 2-3 సార్లు ఫెయిల్ గా ఏమైతుంది? ఇండియన్ పేరెంటింగ్ సిస్టమ్ ఇది తయారు చేసిర్రు అనమాట. నువ్వు ఎప్పుడు ఫెయిల్ కావద్దు, రావాలి, ఇదంతా వాళ్ళే చాలా అన్సక్సెస్ఫుల్ అవుతారు. వాట్ ఐ ఫీల్. అంటే when you're habituated to fail, right? When you know how to handle failure, right? You will prosper for sure. రైట్? ఒక ఫెయిల్ గాంది నేను అన్ని పోగానే ఇట్లా అన్ని సెట్ అయిపోవాలి అంటే కాదు. లైక్ ఐ సెడ్, అమెజాన్ ఓన్ బిజినెస్ లో ఫెయిల్ అయ్యారు, ఇంకా వాట్ ఆర్ వి టాకింగ్ అబౌట్? T.hub నుండి ద మోస్ట్ సక్సెస్ఫుల్ బిజినెస్ అంటే మీరు ఏం చెప్తారు? యాడ్ ఆన్ మో అని, వెరీ ఇదనమాట. యాడ్ ఆన్ మో అని ఇప్పుడు లాస్ట్ టైం ప్రీ కోవిడ్ ఎరాలో యు హావ్ సీన్ ది స్క్రీన్స్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ క్యాబ్స్, గుర్తుందా? స్క్రీన్స్ కనిపి ఒక స్క్రీన్ అనిపిస్తుంది, రైట్? ఇట్స్ ఇంటెలిజెంట్ సిస్టమ్. అది ఇప్పుడు లెట్స్ సే వీఆర్ ఇన్ జూబ్లీహిల్స్ లో రిలేటెడ్ పబ్స్ గురించి, రెస్టారెంట్స్ గురించి ప్రమోట్ చేస్తుంది. అట్లా పోయి బంజారాయిల్స్ పోయింది అనుకో, GVK1 గురించి ప్రమోట్ చేస్తుంది, లొకేషన్ ఎనేబుల్డ్ సిస్టమ్ అండ్ స్టఫ్ లైక్ దట్. అమేజింగ్ అనమాట. సో ఐఎమ్ లక్కీ టు హ్యావ్ మెంటార్. Shravanth is the founder of Add On More. He's my mentor. He's my first mentor in my company. He helped me very much back in the day, 17-18 time low, when I was just getting started with entrepreneurship, right? So he helped me very much. And recent ga they've pivoted the model. So వాళ్ళు ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారంటే క్యాబ్స్ మీద కాకుండా కమ్యూనిటీస్ లో, అపార్ట్మెంట్స్ లో లిఫ్ట్ పక్కకు ఒక స్క్రీన్ వస్తుంది. అట్లా 30,000 స్క్రీన్స్ ఉన్నాయి అక్రాస్ ఇండియా వాళ్ళకి. They're the biggest player in the OOH segment, out of home marketing lo. They are the biggest now. It's a segment, out of home marketing. OOH is a different ATL antaru anamata. So we'll recent ga 8-9 months ago, these guys raised a very big round of investment, about $15 million from Zomato. So Zomato also funds Everybody does. Everybody does. Whenever there is an opportunity, they will do it for sure. ఇప్పుడు ఎనీ కంపెనీలో, ఇప్పుడు లెట్స్ సే నా కంపెనీకి ఒక ఎక్సెల్ షీట్ ఉంటుంది, ఒక బ్యాలెన్స్ షీట్ ఉంటుంది, వేర్ ఆర్ మై ఎక్స్పెన్సెస్ అని చూస్తా. లెట్స్ ఐఎమ్ గివింగ్ అ లాట్ ఆఫ్ గిఫ్ట్స్ టు అ లాట్ ఆఫ్ మై ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్, రైట్? అదొక బిగ్ ఐటమ్, ఇది ఎట్లా తక్కువ చేసుకోవచ్చు అని ఆలోచిస్తా. అప్పుడు ఏం చేస్తా, నేనే ఒక కంపెనీ పెడితే ఎట్లుంటుంది అని ఆలోచిస్తా. నేను పెట్టుడు కంటే కూడా, if there is any other company, I will invest and get it at a better price. So నేను దీనికి బిజినెస్ ఇవ్వచ్చు, నా వాల్యుయేషన్ పెంచుకోవచ్చు, at the same time I'll get a discounted price అని ఆలోచిస్తా. So everybody does that. Why do you think Jio is acquiring all these companies? For the same reason, right? So that's the game. That's the game. Anywhere, be anybody. I know a lot of, we are talking in a media house. I know a lot of media house. I don't want to take names. Equity itla gunjesturu, just like that. ఏ కంపెనీ వాడితే ఆ కంపెనీలో అది గేమ్. ఫండింగ్ అనేది T.hub నుండి కానీ V.hub నుండి కానీ దేర్ ఆర్ గవర్నమెంట్ రిలేటెడ్ స్కీమ్స్ చాలా ఉన్నాయి కదా, వీటి గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ మనం ఎక్కడ తెలుసుకోవాలి ఎగ్జాక్ట్ గా? సో PMEGP అండ్ 100% చెప్తున్నా, నువ్వు వినుంటావు. PMEGP ప్రోగ్రామ్ అని అసలు ఎంతమంది వీడియోస్ చేసారంటే దానిపైన, ప్రధాన్ మంత్రి ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేషన్ స్కీమ్ ప్రోగ్రామ్, రైట్? PMEGP, రైట్? ఈ ప్రోగ్రామ్ ఏం చేస్తుందంటే, లెట్స్ సే యూ హ్యావ్ అ బిజినెస్ ప్లాన్. దీస్ గైస్ ఆర్ గివింగ్ collateral free loan at a subsidized rates, and depending upon your reservation or anything out there, they are giving discount in not just interest rate but also in the principal amount. Oh really? Okay. Yeah. Nobody knows about it.
ఇది నడుస్తుంది. ఇంకోటి చెప్తా, అండ్ దిస్ ఇస్ ఫర్ ద బేసిక్ పీపుల్. PMEGP అంటే who couldn't start, okay, because of lack of funds, beat anything. So there are another avenues also for companies which just got started. Okay, Startup India. Startup India is a certificate what you get after all your due diligence activity, basic due diligence activity. అసలు ఏం నడుస్తుంది స్టార్ట్అప్ అయినా అన్నట్టు చేస్తారు అనమాట. వన్స్ యూ హ్యావ్ అ స్టార్ట్అప్ ఇండియా సర్టిఫికేట్, వాట్ ఎవర్ GST యూ పే ఎవ్రీ ఇయర్ విల్ బి రిఫండెడ్ బ్యాక్ టు యూ. అంటే లెట్స్ సే ఈవెన్ ఇఫ్ యూ డూ 1 crore rupees businesses, రైట్ 1 crore rupees business చేసినా కూడా you'll have to pay 18 lakhs as GST సర్వీస్ స్లాబ్, 18%. దాంట్లో 9 lakhs goes to state, 9 lakhs goes to central. స్టార్ట్అప్ ఇండియా సర్టిఫికేట్ ఉంటే ఆ 9 lakhs will come back to you. స్టార్ట్అప్ తెలంగాణ సర్టిఫికేట్ ఉంటే దీస్ 9 lakhs will come back to you. You're even now. స్టార్ట్అప్ ఇండియా అనేది యూ కాల్ యువర్ సెల్ఫ్ యాజ్ అ స్టార్ట్అప్ అన్లెస్ యు ఆర్ 10 years old ఆర్ యు ఆర్ డూయింగ్ ఎ బిజినెస్ ఆఫ్ 100 crore per annum. సో ఇప్పుడు బేసిక్గా యు ఆర్ విత్ T.hub కదన్నా, Yes. అండ్ యు ఆర్ ఇన్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ మార్కెటింగ్. Yes. సో టెల్ us about that. So T.hub is my accelerator anamata. Before that, I was a part of CI, Center for Innovation and Entrepreneurship ani, Right. IIIT lo. Right. So these guys, the basic incubation for me, and T.hub accelerated it with Lab 32 program ani. So ikkada emaitadi ante Influ is my company. We work with over 20,000 influencers across India. Right. We are the biggest in South India with regards to what we have done for content creator ecosystem అన్నమాట. Right. సో వాట్ వీ యూజువలీ డూ ఇస్, ఇప్పుడు ఇన్స్టాగ్రామ్లో చాలా మందికి చాలా ఫాలోవర్స్ ఉంటారు. అవును. 10,000, 20,000, 1 lakh, 20 lakhs, Right. 2 million, 1 million ఇట్లా అన్నీ ఉంటాయి కదా. అవును. సో దీస్ గైస్ ఫెయిల్ టు మానిటైజ్ దేర్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అనమాట, దేర్ ఫాలోవర్స్ అనమాట. దే కాంట్ డూ ఇట్, ఎందుకంటే దే ఆర్ గుడ్ ఎట్ కాంటెంట్ క్రియేషన్, నాట్ రియలీ మానిటైజింగ్ ఇట్. రైట్. సో మేమేం చేస్తామంటే వీ గెట్ దెమ్ బ్రాండ్ డీల్స్, వీ సీ హౌ వీ కెన్ యాక్చువల్లీ మానిటైజ్ అండ్ మేక్ మనీ ఫర్ దెమ్. సో దిస్ ఇస్ వాట్ ఆర్ బేసిక్ బిజినెసెస్ ఓకే. on the line side. Okay, we are trying to get into the gamification of this by partnering with about 3,000 plus brands. Right. And 20,000 plus influencers anamata. We are launching an app soon, stuff Right. like that. సో బేసిక్లీ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ మార్కెటింగ్ అనేది కంప్లీట్గా Yes. వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇస్ ద బేసిక్ అన్న? ఇప్పుడు హౌ యూ రీచ్ అవుట్ టు దెమ్మా, లేదంటే వాళ్ళు మీ దగ్గరికి వస్తారా? లైక్ హౌ డు యూ? Influencers are signed up on our platform anamata. Over 15,000 of our influencers are signed up on our website. వీళ్ళే సైన్ అప్ చేశారు అనమాట. రైట్. We go get them deals. In fact, మనం మాట్లాడుతున్నప్పుడు నాకు ఎవరో పర్సనల్ కూడా మెసేజ్ చేశారు, వాంట్ టు బి అ పార్ట్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లు అన్నట్టు. సో ఇట్ కీప్స్ కమింగ్ our way. రైట్. So we are already established కాబట్టి రైట్. keeps coming our way. We go get them deals, try to do something. Like as we speak, there is festival season coming up next month. So Flipkart reached out to us. రైట్. Yeah, so we execute campaigns anamata, stuff like that. ఓకే. సో బేసిక్లీ మీ సేల్స్ టీమ్ నుంచి యూ గో అండ్ గెట్ బ్రాండ్స్ అండ్ దెన్ యూ అసైన్ టు దీస్ పీపుల్. Yes. రైట్. బిల్డ్ యువర్ బ్రాండ్ బిఫోర్ బిల్డ్ యువర్ బిజినెస్ అంటారు కదా. సో దట్ ఈస్ వాట్ అప్లైస్ హియర్. అంటే ఇప్పుడు ఏమైపోతుంది అంటే, నేను చాలా కంపెనీస్ చూసిన, ఏమైతుంది అంటే ఫౌండర్ ఇస్ ఓవర్ పొసెసివ్ విత్ రిగార్డ్స్ టు హిస్ పర్సనల్ బ్రాండ్. అది ఏమైతుంది అంటే బిజినెస్ కాదు, you're not focusing on the business. Let your business be your brand. People call me Shreyas at Influ. Right. And save your scooter contact. Yeah. Right? That is your brand. That is your identity. Your business is your brand. Right. So you make money out of it. You make business out of it and stuff like that. Right? ఈ బ్రాండ్ తయారు చేసుకొని దాని తర్వాత బిజినెస్ తయారు చేసుకుంటా, ఇదంతా bullshit. This is all bullshit. I'm working with influencers. Right. My company is an influencer marketing company. All these people have very established brands, but they're not really good with the business. Right. When you're building a brand, you're good at building a brand and creating content for yourself, not really making business out of it. Right. Talk about your business. Right. Instead, be that equilibrium point anamata. Instead of first building a brand, dan tarvata nenu business chesta anedi anta bullshit. So in my opinion, ప్రాక్టికల్ గేమ్ లో నడవదు. yes. కమింగ్ టు షార్క్ ట్యాంక్ అన్న, వాట్ ఈస్ యువర్
టేక్ ఆన్ షార్క్ ట్యాంక్ ఇండియా. షార్క్ ట్యాంక్ ఏం చేస్తుందో నాకు తెలియదు విత్ రిగార్డ్స్ టు ఫండింగ్ స్టార్ట్అప్స్. రైట్ రైట్. లాట్ ఆఫ్ రిపోర్ట్స్ వస్తున్నాయి ఫండ్ చేస్తలేరు అని చెప్పి. బట్ వన్ థింగ్ ఇస్ ఫర్ షూర్, డ్యూ డెలిజెన్స్ టేక్స్ అ లాట్ ఆఫ్ టైం. ఎవరు ఉట్టిగా పెట్టారు పైసలు ఇవ్వాలి రేపు, రైట్? సో డ్యూ డెలిజెన్స్ టేక్స్ అ లాట్ ఆఫ్ టైం. యూ విల్ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ద కంపెనీ హిస్టరీ, దాంట్లో ఉన్న అవి చేయాలి, మన ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ అన్ని కరెక్ట్ ఉన్నాయా చూసుకోవాలి, క్యాప్ టేబుల్ కరెక్ట్ ఉందా లేదా చూసుకోవాలి, ఇవన్నీ చూసుకోవాలి. ఎవరు ఇప్పుడు షార్క్ ట్యాంక్ పోగానే ఆడ షోకి పోగానే ఆ చెక్ నిజం చెక్ అనుకుంటున్నారు చాలా. ఇట్స్ నాట్, రైట్? సో అంత సీన్ లేదు, అట్లా నడవదు స్టార్ట్అప్. అట్లా ఇస్తే బాగానే ఉండు, జస్ట్ ఎగ్రేస్తుండే పైసలు, జస్ట్ పైసలు వుడ్ హావ్ గాన్ ఇన్ వెయిన్, దట్స్ ఆల్, జస్ట్ లైక్ దట్. సో దట్ ఈస్ నాట్ ద గేమ్. యూజువలీ ఆల్సో టేక్ 6 months. 6 months డ్యూ డెలిజెన్స్ ఈస్ ఈజీ, బేసిక్ చెప్తున్నాను. 6 months ఇస్ ద డ్యూ డెలిజెన్స్ పీరియడ్. ఓకే, సో నాకు తెలీదు విత్ రిగార్డ్స్ టు ఫండింగ్ ఏడు దాకా వచ్చిందని తెలియదు. ఐ నెవర్ బీన్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్. వీ గాట్ అన్ ఆపర్చునిటీ టు బీ దేర్, బీ ప్రెసెంట్ దేర్, బట్ వీ కుడెంట్ జాయిన్, వీ కుడెంట్ బీ దేర్. But I know for sure, and I talk to a lot of people who have been there also. Right. Yeah, we work very closely with brands like Amore, Gelato. ఇంకా కొంతమంది ఉన్నారు, రైట్? వాళ్ళైతే ఇప్పుడు నాకు నెగిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ అయితే ఇవ్వలేదు స్టార్ట్అప్ గురించి. బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు బ్రాండింగ్, startups are enjoying, are having fun. 1 second on Sony TV costs you about 9 rupees, I think. I'm not really sure. But these guys are cracking the code. Right. 15 minutes slot వస్తుంది. 15 minutes is like crazy amount of money. Crazy amount of investment from Sony TV's perspective. Right? Sony TV's perspective ఏమవుతుంది అంటే ఇట్స్ జస్ట్ అ కాంటెంట్ అన్నట్టు ఉంటుంది. బట్ ఫర్ బ్రాండ్ ఇట్స్ అల్టిమేట్ నంబర్ ఆఫ్ ఐబాల్స్ అండ్ స్టఫ్. అండ్ నాట్ జస్ట్ దట్, లాట్ ఆఫ్ బ్రాండింగ్ హ్యాపెనింగ్ ఫర్ షార్క్స్ ఆల్సో. వాళ్ళే గెజేయాలి ఇదంతా అవుతుంది. దాట్ ఆఫ్ సెలబ్రిటీస్. And the good thing about Shark Tank is they have made it easy for entrepreneurs. People are discussing businesses on dining table with their granddad, father, right? So this is happening. Idi break generation. This is the biggest achievement is what I feel. And India kuda ekkada unda ante, India is now thinking about startups, business. I'm 100% sure. మీరైనా నేనైనా ఇక్కడ ఉన్న రూమ్లో ఎవరైనా క్యాబ్ ఎక్కంగానే ఒక 40 minutes డ్రైవ్ ఉంటే, క్యాబ్ డ్రైవర్తో ముచ్చట పెట్టే టైం దొరికితే ఎన్ని ట్రిప్పులు పడుతున్నాయి అన్న, ఎగ్జాక్ట్లీ, ఎంత ఇస్తారన్నా, ఈ ట్రిప్కి ఎంత వస్తుంది అన్న, కమిషన్ ఎంత అన్న, క్యాష్ ఎందుకు తీసుకుంటున్నాం అన్న, ఇవన్నీ అడుగుతున్నారు. అండ్ నాట్ జస్ట్ విత్ క్యాబ్, ఆ ర్యాపిడో బైక్ కూడా అదే అడుగుతున్నారు. ఇప్పుడు లెట్సే ఏదైనా కొత్త రెస్టారెంట్ పోయినాం, అరే అమ్మా నా ఒక్కనికే బిల్లు 5,000 అయింది, ఇంతమంది ఉన్నారు, ఇట్స్ మేకింగ్ ఎ డామ్ లాట్ ఆఫ్ మనీ అనుకుంటున్నారు జనాలు అంతా. నోబడీ ఈస్ టాకింగ్ అబౌట్ ఇట్. మైండ్ సెట్ కరెక్ట్ ఉంది ఇండియా. దట్ ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ అచీవ్మెంట్ ఇస్ వాట్ ఈ షార్క్ ట్యాంక్ చేసింది అన్నాను నేను. షార్క్ ట్యాంక్ ఇస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద ఫ్యాక్టర్, బట్ ఇండియాస్ టైమ్ హ్యాస్ అరైవ్డ్. So this is the biggest picture. This is the biggest thing what you need to look at. ఇప్పుడు స్టార్ట్అప్స్ అంటే ఐ ఆమ్ నెక్ డీప్ ఇన్ టు స్టార్ట్అప్స్ కాబట్టి నాకు తెలుసు వాట్ స్కేల్. అంటే నేను 6 years నుంచి చూస్తున్నా స్టార్ట్అప్ కి బ్యాంక్ అకౌంట్ దిక్కులేదు అట్లా. 2019 బ్యాంక్, 2017, 15, 16 టైంలో స్టార్ట్అప్ అంటే తూకోని అంటారు, కోనేరే తూ అంటారు, క్యా కర్నా మినిమం బ్యాలెన్స్ అంటారు. ఎస్బీఐ ఇంకా ఉంది మినిమం బ్యాలెన్స్, ఇప్పుడు అందరు తీసేసి మినిమం బ్యాలెన్సే లేదు. సో నాకు అప్పుడు స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఇప్పుడు వాట్ ఎవర్ టర్న్ ఓవర్ ఇస్, నాకు అప్పుడు ఒక ఇండస్ఇండ్ బ్యాంక్ ఇవన్నీ కొంచెం స్టార్ట్అప్ ఫ్రెండ్లీ ఉండే ఇనిషియల్ టైంలో. వాళ్ళు 0 బ్యాలెన్స్ అని ఇంకేదో గ్రాంట్స్ అని అవన్నీ ఇవన్నీ కొంచెం హెల్ప్ చేసారు అనమాట. ఈజ్ ఎంజాయింగ్ మై టర్న్ ఓవర్ నౌ. Of course. Right? Obvious. So that's the scene. That is startups. ఇప్పుడు అంతా ఇండియా ఇస్ ఎట్ నెక్స్ట్ లెవెల్. సో వాట్ డూ యూ థింక్ బెంగళూరు డామినేట్ చేయగలదు అనుకున్నారు హైదరాబాద్ ఇన్ నెక్స్ట్ 5 years? ఇఫ్ యూ సీ ద ఫండింగ్ అండ్ ఆల్, ఆ నంబర్స్ ఇంకా కొంచెం దూరమే ఉన్నాయి. హైదరాబాద్ కన్నా ఎక్కువ చెన్నై పర్ఫార్మ్ చేస్తుంది.
ఓకే. ఇది ఎవరు తెలియదు. నాకు కానీ కొంచెం స్టార్ట్అప్ ఆంటర్ప్రినర్స్ కొంచెం సిగ్గుతో చెప్తాం అన్నమాట. చెన్నై ఈస్ బెటర్ దెన్ హైదరాబాద్ ఫార్ నౌ. We badly want to push it further. There are only 2 unicorns in Hyderabad. రైట్. తెలుసా? ఒకటి ఉందని కూడా తెలియదు. యూనికార్న్ ఒకటి నాకు ఐడియా ఉంది. ఐ టెల్ యూ. డావిన్ బాక్స్ అండ్ కీకా. యా హెచ్ఆర్ బాటిల్. సో ఇవి 2 ఉన్నాయి హైదరాబాద్ లో. బట్ చెన్నైలో బ్లాక్ చైన్ రిలేటెడ్ బాగా హ్యాపెనింగ్ ఉంది. సో అక్కడ ఎక్కువ ఉన్నాయి. నాట్ రియలీ షూర్ అబౌట్ ద నంబర్స్, బట్ చెన్నై ఇస్ డూయింగ్ ప్రిటీ గుడ్. రైట్. సో దట్ ఈస్ సంథింగ్. బట్ హైదరాబాద్ కి అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే గవర్నమెంట్ ఈస్ వెరీ ఫ్రెండ్లీ విత్ రిగార్డ్స్ టు స్టార్ట్అప్స్. మిస్టర్ కేటీఆర్ కి అల్టిమేట్ అంటే హీస్ హిమ్సెల్ఫ్ కార్పొరేట్ గై, హీ నో స్టఫ్, హీస్ బీన్ టు అ లాట్ ఆఫ్ ప్లేసెస్, రైట్? సో హీస్ రాకింగ్ ఇట్. He's rocking it with regards to IT and startup ecosystem. ఎవరు పెడతారు 500 కోట్లు పెట్టి బిల్డింగ్ కట్టించారు అక్కడ, రైట్? No government would do it, is what I'm sure of. And not just that, he's building an entire ecosystem. మన లెవెల్ ఎకోసిస్టమ్ ఏంది? స్టార్ట్అప్స్, ఆంటర్ప్రెన్యూర్స్, మెంటార్స్, ఇది అంటున్నాం మనం. He's థింకింగ్ అబౌట్ రోడ్స్, ఇన్ఫ్రా కానివ్వండి, ఆల్ దీస్ థింగ్స్. ఇప్పుడు స్టార్ట్అప్ క్రౌడ్ వచ్చినప్పుడు దే వాంట్ టు ఎంజాయ్ ఆల్సో వీకెండ్స్ లో. ఆల్ ద పబ్ కల్చర్, ఆల్ దిస్ థింగ్ ఈస్ ఆల్సో పార్ట్ ఆఫ్ ఎకోసిస్టమ్, ఆబ్వియస్. రైట్? He's talking about creating getaway places from Hyderabad. ఇప్పుడు బెంగళూరు ఎందుకు ప్రిఫర్ చేస్తారు అంటే, నేను వీకెండ్ రాగానే గెటవే పోతా, కూర్గు పోతా, ఇంకేదో చేస్తా. నాకేంది అంటే ఐ కెన్ గెట్ అవే ఫ్రమ్ మై సిటీ లైఫ్, కమ్ బ్యాక్ రీఛార్జ్. హైదరాబాద్ లో లేదు. హైదరాబాద్ లో ఏం ఎంటర్టైన్మెంట్ ఉన్నా సినిమా, ఫుడ్, ఇంటర్నల్లీ అది బిల్డ్ చేసిరు. ఇప్పుడు బయట కూడా బిల్డ్ చేస్తారు యాజ్ వి గో ఫార్వర్డ్, ఇస్ వాట్ ఐ బిలీవ్. ఐ డోంట్ నో అని నేనైతే అనుకుంటున్నా. ఇఫ్ ఐ వాజ్ మినిస్టర్, ఐ వుడ్ డెఫినెట్లీ డూ దిస్. ఐ వుడ్ బిల్డ్ అప్ స్పేసెస్ టు గెట్ అవే. ఈ రిలాక్సేషన్ కూడా ఉండాలి. ఆబ్వియస్లీ అపోజిషన్ ఇదంతా యాక్సెప్ట్ చేయదు. ఇవన్నీ దే డోంట్ థింక్, నాట్ ఎవ్రీవన్ కెన్ థింక్ అబౌట్ దిస్, రైట్? సో గుడ్ దట్ వీ హ్యావ్ అ మ్యాన్ who can think about all this. And also there are so many secluded places around Hyderabad. చాలా మందికి తెలియదు కానీ if you go explore things, there are so many secluded places. Correct. I hope tourism అక్కడ వరకు కూడా వెళ్తుందని I really hope that happens. నేను కూడా కోరుకుంటా చాలా స్ట్రాంగ్ గా, so that I can post about my state, my city. Always focus there. అవును. నేను యాక్చువల్లీ ఐఎమ్ ఫ్రమ్ ఆంధ్ర, యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ. నేను ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత దిస్ బికేమ్ మై హోమ్. ఐ మీన్ హైదరాబాద్ బికేమ్ మై హోమ్. నాకు ఇక్కడ నుంచి వదిలి ఎక్కడికి వెళ్ళాలనిపించట్లేదు. We are connected by food. Obviously. Biryani. Yeah. So basically in India and the rest of the world. So where is India doing in startups? India, you won't believe. నాకు గూస్ బంప్స్ వస్తున్నాయి చెప్తుంటే. ఇండియా ఇస్ రాకింగ్ ఇట్. కెన్ యూ బిలీవ్ ఇట్? మోడీ ఇస్ కాల్డ్ ద యూత్ అంబాసిడర్, యూత్ ఐకన్. లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆర్ కాలింగ్ హిమ్. అండ్ nowhere related. He's one of the oldest with regards to all presidents and prime ministers across the country, across the world. I'm sorry. India is rocking it. Startups. PM is talking about startups. Right? India, నేను ఒకటి చెప్తా. I have an interesting number. India $1 trillion ఎకానమీ రీచ్ కానికి 60 years పట్టింది ఇండిపెండెన్స్ తర్వాత. రైట్. ఓకే. $2 trillion ఎకానమీ జీడిపి రావడానికి 12 years పట్టింది. నెక్స్ట్ ట్రిలియన్ యాడ్ చేయడానికి 12 years పట్టింది. 3 trillion కి రావడానికి అనదర్ 5 years పట్టింది. అండ్ ఈ 3 trillion లాస్ట్ ఇయర్ అయింది, 2022. Can you believe it? We are already at $3.75 trillion. Right. 1.5 year lo, 1.5 year lo, we cracked another 750 billion dollars in GDP. Can you believe it? Another 5 years lo, by 2030, let's say, will be a $6 to $7 trillion economy for sure. And out of this, South India will contribute $1 trillion each to the central government. But $1 trillion each. So 4 states will become $4 trillion. Yes, $4 trillion economy in South India only. That is the. Can you believe it? మనం ఒక క్వార్టర్ అవే. April, May, June. April, May, June la 7.8%.
just 1 quarter lo. Change from previous quarter is 7.8%. As if we go like this, we'll hit 10% easy double digit growth number very soon. For context, China is not growing at that rate. China is growing at only 3%. Right. US is not growing like that. I'm not really aware of the numbers, but 6 is the fastest number. Major economies low. Right. So this is something. This is India. This is Naya Bharat. Obvious. So thanks to Modi అనుకోవాలా మనం. So what can we actually Entire say about ecosystem. that? Yeah. Entire people are talking about it. And he put right people at the right place. Minister of IT Right. is Ashwini Vaishnav. Amazing with tech. Minister of Railways. Right. Same Ashwini Vaishnav. Right. Amazing with tech. Vande Bharat, all these players. Right. Minister of Automobile, Transport Minister, Nitin Gadkari. Nobody better than him. He's talking about ethanol being replaced by entire petrol and diesel. Chase చూపిస్తాడు ఆయన. Flex fuel. Already he launched a car. Innova High Cross. He launched it in Flex fuel. Right. What is the car? Innova High Cross. Okay. Toyota. Right. Flex fuel కాన్సెప్ట్ లో తీసుకొని వచ్చింది రీసెంట్ గా. 1 month కూడా కాలే. Okay. Ethanol will be produced by farmers of the country. Yeah. Be a global player. Obviously, yeah. Be a global player. Yeah. అంటే అది ఒక్కటి హిట్ అయితే చాలు ఇంకా. Yeah. We can replace petrol and diesel is a very big thing, కదా. Correct. Yeah. So this is Naya Bharat. Right. Everybody is on force. నేను దగ్గర నుంచి చూసిన. So last year same time, October 1st, 5G launch event time. 5G was launched in India. Okay, I was at Pragati Maidan. I was invited. మా team తోనే వెళ్ళినా అనమాట 5G launch event కి. Modi was one of the chief guests along with all the other players. Right. Sunil Bharti Mittal, Mukesh Ambani, all these players were there. Can you believe it? Our launch event ki international delegates వస్తున్నారని చెప్పి Modi took care of each and every detail. ఆ ఈవెంట్ ఎట్లా ఉండాలి. అండ్ ఇది జస్ట్ స్మాల్ స్కేల్ ఈవెంట్. రైట్. నాకు మొన్న G20 అయినప్పుడు నిద్ర కూడా పట్టలేదు. ఈయన ఎన్ని ఇనిషియేటివ్ ఐ వాస్ థింకింగ్, కాన్స్టెంట్లీ థింకింగ్ అనమాట. సో దిస్ ఇస్ ద గేమ్. We have a ultimate leadership. Right. ఈ ultimate leadership is represented in putting right people at the right place. Minister of External Affairs, Jaishankar, he's a bureaucrat. Yeah. Can you believe it? ఆయన ఇచ్చి పడేస్తుంది with regards to geopolitics. Wherever he goes is the center of attraction. Not just that, suddenly India is the neutral player with regards to everyone. US కి ఫ్రెండ్ ఇండియానే, రష్యాకి ఫ్రెండ్ ఇండియానే. ఇక కొన్ని 2 countries ఉన్నాయి, అవి మనం మాట్లాడలేం, పాకిస్తాన్, చైనా కానీ ఎవ్రీబడి హేట్స్ దెమ్ is what I feel. So me too. No, I'm talking about a obvious, understood. National level. Everybody hates them. US hates them. All these players hate them. But suddenly, everyone is attracted to India. Yeah. Just because there is a right person who is taking decisions. Yeah. ఇప్పుడు as you said, పాకిస్తాన్ అండ్ చైనా గురించి మాట్లాడారు కాబట్టి ఈ వార్ఫేర్ సిచ్యువేషన్ కి ఒక చెక్ పెట్టడానికి దే ఆర్ బిల్డింగ్ రైల్వే రూట్. మీకు ఐడియా ఉందా? రైల్వే రూట్. రైల్వే రూట్ and that is the highest point of railway route in the world. That's higher than Eiffel Tower is what they say. Yeah, higher than Eiffel Tower. So direct attack ki army. I don't know the use case of that. But definitely వాడు ఏం చెప్తున్నా అంటే literally నన్ను కూడా ఆపలేడు అని. సింపుల్. This is the only statement they are trying to give. Right. Otherwise, thank you so much, Shreyas Anna. There is a lot of information here, so much useful information. Thank you so much. I'm waiting for part 2 to be done. That's good. Yeah. Thank you once again, and I wish you all the best for your all future endeavors. Thanks a lot. See ya. Thanks Vignesh. See ya. Yes. Yeah.